I am Gerlin Oville, a licensed mortgage broker and the founder and CEO of Jubilee Home Lending Group Incorporated. You might have heard how the company is quickly breaking ground through our client-focused approach. Yes, indeed. At Jubilee Home Lending Group, we are dedicated to exceed even your highest expectation. We're not just another mortgage company. We are your partner in making home ownership possible. With flexible options and personalized guidance, we are changing the way you finance your home. Here at Jubilee Home Lending Group, we offer great programs like FHA, conventional, VA, jumbo loans, etc. We also have exceptional government programs. Don't miss out on this game-changing opportunity to obtain financing for your home. Call us today for a free consultation at 866-731-JUBI. Again, 866-731-5824. Or visit our website at jubileehomelending.com. Let us make your dream home a reality. Non, moi, c'est Nicole Alexis. Moi, sorti New York. Chaque jeudi, chaque vendredi à 8h, 9h, moi branché Connexion Plus. Connexion Plus, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est lui-même, c'est nous tous. Ou même qui c'est ouvrier CA ou qui aspire à faire ministère dans l'église locale, moi gen bon jan nouvelle pour. MISED, Mathetes Institute School of Evangelism and Discipleship, ap offrir yon série diplôme spécialisé dans discipline tankou, leadership l'église, éducation chrétienne, évangélisation, apologétique chrétienne, interpréter la Bible, counseling familial, présentation études bibliques, Ancien ak Nouveau Testament, nan souci pour bien équiper ouvrier kap fait ministère ou qui vle fait ministère l'église ak yon dynamique sans pareil. Nan MISED, nous fait l'école yon l'autre gens et nous croyons tout le monde ka apprendre et tout le monde doit bien apprendre pour faire ministère CA avancer. N'a invité tout chrétien haïtien tout côté sous la terre. Vin étudier Bible dans bon timamite ak yon équipe professeur qui non seulement gagne en maîtrise pour pipiti, mais qui chargé ak expérience dans affaires enseignement. C'est un programme hybride qu'a fait en direct une fois par semaine sur une plateforme tant que Zoom, Team, Google Meet et puis tout chaque étudiant a bien un tableau de bord pour le bambiler et faire devoir quiz ak examen. C'est là tout, il y a bien accès à tout document et ressources pour tout couyo. En plus document principal chaque grain coup. Kounuyo a fait en créole ak en français et très bientôt en anglais pendant 12 grains mois seulement. Qui pi bel cadeau qu'a offri tout ak ministère bon Dieu que préparer pour servir royaume Christ là ak excellence et ak passion. Pour inscrire dans MISED et joindre plus de détails ak informations, seulement taper mathetesinstitute.com. Yundilot, MISED, une école pour étudier la Bible avec excellence et passion. Nouvelle session. Moi-même, Césaire, depuis jeudi, vendredi, 8h arrivé, je vais faire l'autre bagaille qui est garder Connexion Plus. C'est chita pour me garder Pasteur Benjamin. Connexion Plus. Propriétaire d'entreprise qui fait partie de notre communauté haïtienne dynamique en Floride et dans les Caraïbes? Si tel est le cas, vous avez probablement remarqué à quel point la vidéo devient importante en matière de marketing, de vente et de capture de souvenirs. En fait, l'utilisation de la vidéo est récemment devenue une attente des clients dans le monde entier. Et que vous le sachiez ou non, vous avez une histoire inspirante mais non contée. Votre point de vue unique sur le travail, la vie et tout le reste. Mais avec tout le monde qui crée du contenu en ligne maintenant, il est presque impossible de se démarquer. C'est pourquoi vous avez besoin de Lens Magic de KajouTV, des services de production vidéo auxquels vous pouvez faire confiance.
Des courts et longs films, des émissions de télévision aux événements en direct, au contenu des médias sociaux, aux occasions spéciales, quels que soient vos besoins vidéo, aucun projet n'est trop grand ou petit. Lensmagic utilise uniquement les dernières technologies et équipements pour ravir nos clients à chaque fois. Notre excellente réputation au sein de la communauté est basée sur d'innombrables projets réussis, réalisés au cours des 20 dernières années dans toute la Floride, Haïti et les Caraïbes. Et en plus, nos forfaits flexibles garantissent aux clients la meilleure qualité à des prix abordables. Alors qu'est-ce que vous attendez? Visitez KajouTV.tv et découvrez comment vous pouvez utiliser la vidéo pour mieux raconter vos histoires. Moi, c'est Jean-Enoch Bruni, pasteur de la première église de Dieu de West Palm Beach, First Haitian Church of God of West Palm Beach. L'aime la caille moi chaque jeudi et chaque vendredi, commencer 8h pour 9h dans la soirée, c'est Connexion Plus, moi branché. Moi, recommandé fortement pour capable brancher tout Connexion Plus avec pasteur Benjamin chaque jeudi et chaque vendredi, sorti 8h pour arriver 9h. Que bon Dieu bénisse. I am Gerlin Oville, a licensed mortgage broker and the founder and CEO of Jubilee Home Lending Group Incorporated. You might have heard how the company is quickly breaking ground through our client-focused approach. Yes, indeed. At Jubilee Home Lending Group, we are dedicated to exceed even your highest expectation. We're not just another mortgage company. We are your partner in making home ownership possible. With flexible options and personalized guidance, we are changing the way you finance your home. Here at Jubilee Home Lending Group, we offer great programs like FHA, conventional, VA, jumbo loans, etc. We also have exceptional government programs. Don't miss out on this game-changing opportunity to obtain financing for your home. Call us today for a free consultation at 866-731-JUBI. Again, 866-731-5824. Or visit our website at jubileehomelending.com. Let us make your dream home a reality. Non, moi, c'est Nicole Alexis. Moi, sorti New York. Chaque jeudi, chaque vendredi à 8h, 9h, moi branché Connexion Plus. Connexion Plus, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est lui-même, c'est nous tous. Ou même qui c'est ouvrier CRA ou qui aspire à faire ministère dans l'église locale, moi gen bon jan nouvel pour. MICED, Mathetes Institute School of Evangelism and Discipleship, ap offrir yon série diplôme spécialisé dans discipline tankou, leadership l'église, éducation chrétienne, évangélisation, apologétique chrétienne, interpréter la Bible, counseling familial, présentation études bibliques, Ancien ak Nouveau Testament, nan souci pour bien équiper ouvrier kap fait ministère ou qui vle fait ministère l'église ak yon dynamique sans pareil. Nan MICED, nous fait l'école yon l'autre gens et nous croyons tout le monde ka apprendre et tout le monde doit bien apprendre pour faire ministère saint avancer. N'a invité tout chrétien haïtien tout côté sous la terre. Vin étudier Bibla dans bon timamite ak yon équipe professeur qui non seulement gagne en maîtrise pour pipiti, mais qui chargé ak expérience dans affaires enseignement. C'est un programme hybride qu'a fait en direct une fois par semaine sur une plateforme tant que Zoom, Team, Google Meet et puis tout chaque étudiant a bien un tableau de bord pour le bambiler et faire devoir quiz ak examen. C'est là tout, il y a bien accès à tout document et ressources pour tout couillot. En plus, document principal chaque grain coup. Kounuyo a fait en créole ak en français et très bientôt en anglais pendant 12 grains mois seulement. Qui pi bel cadeau qu'a offri tout ak ministère bon Dieu que préparé pour servir royaume Christ là. Bonsoir, je suis pasteur Raymond Benjamin qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue sur En Connexion Plus. Merci de votre fidélité, merci d'avoir connecté.
nous encourageons à subscribe, like and share et à tout le monde qui souhaite que la fait plaisir dans ce sens. Nous gagnons un très très bon sujet à Soya qui est pour titre un gros changement dans la vie. Big turning point, a big turning point. Un gros changement dans la vie. Moi pas seul à Soya. Nous gagnons ensemble avec nous Monsieur Vladimir Celunice, comme vous connaissez déjà, c'est un habitué de la maison, c'est un avocat, son prosécuteur. Et moi, j'ai l'autre avocat, mais c'est un defense lawyer, mais il ne pas parler à faire droit aujourd'hui. Il ne pas confronté à Soya. Il y a comme deux bons amis qui parlent d'un très beau sujet de turning point, a big turning point. And a big turning point, it is significant a turning point, whether in personal life, business, or history, can bring a lot of change or a lot of benefits, such as opportunity for growth and transformation, innovation, and creativity. Et turning point capable de porter un pile bagage dans la vie ou, il capable porter opportunité pour capable grandir, pour capable transformer la vie ou, et pour ça l'innovation et créativité. Donc c'est ça nous parlons ensemble avec vous qui va faire erreur, dans qui point arriver ou penser there is no way out ou ça tout non dédain. Eh bien à Soya nous venons avec un avocat qui était fait même expérience avec vous mais qui jodi a bon Dieu restaurer la ville et qui mettait dans une grande position qui c'est un avocat. C'est avec honneur pour me présenter le co-host for tonight, Mr. Vladimir. I'm honored to introduce the co-host for tonight, Mr. Vladimir Celunice. Mr. Vladimir, good evening and thank you for being here. Good evening, Connection, please. Good evening, Pastor. Welcome back again. Tim, what's up? Good evening, Tim. I'm honored to introduce you. Tim is the guest for tonight, and Vlad is the co-host for tonight. And your servant, I'm here to translate for you. God bless you. I'm to bonne audition. Vlad, we have Mr. Tim here to talk about a big topic, a big turning point. Now you have the mic. Thank you, Pastor. Absolutely. We have Tim Kaplan here. So I'm really excited about this show. Tim and I, we work together, different offices, but we work together. And we've been talking about this show for a while. I'm excited about it because Tim is one of my favorite defense attorneys. He knows it, so he blushes, but he knows it. I only have about, I want to say 3, including Tim. The other 2, you know who you are. What's understood doesn't have to be said. But Tim is one of my favorite defense attorneys, so I am excited about this show. And the show it's called The Turning Point. Being that Tim is somebody that I talk to anytime I get a chance to, anytime I see him, we get a chance to talk about life, not just about work. So I got a chance in the short time that we've known each other to get a feel of who you are and some of the things that you've experienced or gone through. And I can relate. We connected, and with that being said, I do want to start. Before we talk about your work as a defense attorney, I do want to start from the beginning. I do want you to tell us a little bit about your childhood and some of the challenges that you faced growing up. Alors, moi content de ce que moi la soya pour me présenter nos choses avec Tim. Tim c'est un ami, moi c'est un plus bon monde. Moi a collaboré dans le travail moi. Gen ici 3 même pas le mentionner non l'autre yo. Tim la soya. Mais nous pas parler Tim pour lui parler nous comment ça a commencé dans jeune Timouni, comment ville a commencé. Well, I just want to say, first of all, thank you guys so much for having me. I've been excited about doing this for a while. Pastor Ben, I got to know him from work as well. And Flad, I think you know, you're one of my favorite prosecutors. And you should cherish that because I will not say that about a lot of prosecutors. But the reason why is because Flad has a heart.
you know. Yep. He's got a big heart, and he's a good person. And it's been a pleasure getting to know Flad over the past, since I started working here in August. But to answer your question, so I was born in Michigan. And when I was very young, my parents, they separated. They got divorced when I was about 2 years old. And when that happened, my mom moved me and my brother back to my grandparents' house. So for a while, when I was very young, it was me, my mom, my granddad, and my brother all in one house. Eventually, I moved into a house with just my mom and my brother. But, you know, for me, growing up, I guess I was just what you would call a bad kid. I mean, not really bad, but I got into a lot of trouble. I was always getting into trouble in school. I was always, you know, teachers were always calling my mom, you know, and that kind of just matriculated the older I got. You know, I got kicked out of school when I was in 5th grade, and then again when I was in 9th grade, when I was in middle school, and even before that, I just got into a lot of trouble. You know, I started drinking alcohol, smoking marijuana at a very young age. When I was, you know, just I want to say in 5th or 6th grade, you know, and I think one of the challenges for me, and one of the reasons why I was doing those things was because I didn't have a dad in my life, you know what I mean? And I think for a lot of young kids, having a dad is just so important. Wow. You know, it's having a dad just like having a mom is important, you know. But especially when you're a young boy and you don't have a dad in your life, you can see it in the statistics when you look at who doesn't graduate high school, who tends to go into jail or prison. A lot of those people are people who grew up without a dad, you know. Wow. And I would say that was one of the big challenges that I faced growing up, you know. And I did have a stepdad, and he was a great guy. Unfortunately, he passed away when I was 17 years old, and him and my mom had separated before he passed away, but he was really a big, you know, he kind of filled that gap for me that I needed as a young kid. And so I always give him credit whenever I can, you know, is to talk about my stepdad. All right. 'Cause he was a great guy. Wonderful. Mon nom c'est Tim Kaplan. Moi fait dans ville Sarah Michigan. Moi grandi dans une famille qui pas vivre ensemble, était séparée. Dans pendant des petits moun, moi était allé avec grand-mère moi. D'aller avec maman dans maman moi. Donc on ba un pile problème, là m'était l'école, là m'était jeune petit moun. Et me pense m'était un mauvais petit moun, nous ba un pile problème. Dès qu'on était mettait me dire l'école là dans 5e grade, était me dire l'école là. Et ça m'était une fois nous pas que l'autre bagaille, nous kon fumer marijuana, on boire alcool. Parce que je n'ai pas grandi avec papa. Je seulement maman avec un beau père qui est dans la caille. J'étais petit moun. Et c'est avec que je me suis levé. Et mon père, ça a été très bon pour moi. Malheureusement, à l'âge de 17 ans, j'ai une petite beau-père ça. Donc, je pensé que la vie m'a fini mal. Mais beau-père ça,
était un bon monde. S'il pas mourir, il a fait un peu de gros bagaille. Mais quand les films ont commencé, on vit commencé dans déception, non pense pas de espoir pour moi, on boire alcool, on fumer marijuana, on presque pensé pas graduer à school. Mais grâce à Dieu, bon Dieu fait un chemin dans la vie moi. And Tim, just hearing that, it just reminds me like why we do connect, why we do kind of understand each other. You know, similar background, and I think just understanding that we're able to come together and reach the best outcome for both, on my part, community and victims, and on your part, your client. So I think just being real and being practical and realistic about the situations and challenges that people face just makes you a better attorney all around. Yeah, so I could definitely see it in your work. Yeah, absolument. Alors, moi-même avec Tim, nous sommes une histoire qui semblait. Nous avons des défis qui semblaient, mais avec tout défi ça que nous avons fait face là, ça nous fait un plus bon avocat. Un bon avocat qui est beaucoup plus, avec plus passion pour travailler une affaire. Looking back, was there a specific moment that you can remember where you were like, okay, this is the turning point for me. I want to make a change, and this is how I'm gonna do it. Can you remember? Can you remember that moment? Can you remember what set you on a different path? So looking back, yes. At the time, I didn't know it, but I think a lot of times in life that kind of thing happens, you know, is you look back and you say, wow, things could have gone differently at this point, but I made a decision really with my actions. So my turning point was I got kicked out of school in about late April of my 9th grade year when I was a freshman in high school. A few weeks later, I ended up in the hospital from alcohol poisoning. And I remember waking up and my mom was there, and my mom basically told me, you can't live at the house anymore. You're getting kicked out of school. You're out, you know, you're ending up in the hospital. So I had to move in with my grandparents. And my mom lived like pretty close to a lot of my friends, pretty close to like the downtown part of where I grew up. My grandparents didn't. They lived way far out. So I was kind of stuck out there, and it wasn't so much the time that I spent at my grandparents' house, but more just that moment of getting kicked out of my mom's house, you know. And for me, the thing that changed my life, and I think we'll probably talk about it a little bit more later when I talk about, you know, my work with some of the kids in the community, the thing that changed my life was wrestling. And that's why, especially for young boys, I advocate sports so much. Sports, they give a community, a family to young boys. They give direction. They give a goal and a way to get there, and more than anything else. And there's this phrase in wrestling by this guy named Dan Gable. He won the Olympics, and it's, once you've wrestled in life, everything else is easy. And the reason I believe that is because wrestling and sports in general teach you, if you stay disciplined, if you work hard, you might not always achieve your goal, but you will get 1% better every day. I'm sure you heard that in football. Your only goal is to be 1% better every day. And that's what I applied to my career. That's how I did it in law school.
I approach law school the same way I approached wrestling. If I stay disciplined, if I work hard, I'm going to succeed. So when you ask me about the turning point, sure, it was that time when I got kicked out of my house. But wrestling was the vehicle that allowed me to go from there to where I am today. Wow. Alors, pour connecter ça ensemble avec nous, il était dit quoi dans la première phrase liant, pas gon papa, c'est un gros problème. Parce que papa dans la vie d'un petit monde, ça a joué un rôle important. À cause il ne va pas parler, ça a causé un pile problème. Maintenant, dans la deuxième série de questions, et là, tu de qui l'autre commencé conscient de situation ça, commencé à faire quelques changements dans la vie. Il te dit comme ça que tu n'as pas gagné un changement dans la vie, moi, mais il n'est pas facile. Parce que je suis dans le 9e grade, je suis dans l'école là. Et là, je suis dans l'école dans le 9e grade, et je suis joué une tête à boire alcool. Je suis à l'hôpital. Je suis bon alcool qui est poison. Et je suis à l'hôpital à cause de ça. Je suis des jours l'hôpital. Et maman me dit un avertissement. Lorsque je suis sorti de l'hôpital, je suis retourné la bac la Kaili. Et j'étais dans une situation qui est difficile. Je suis obligé à grand-parents mieux. C'est là que j'ai passé du temps. Mais pendant que grand-parents mieux, je suis prendre une résolution. Je suis jouer sport. Des sports capables de changer la vie au petit monde. Il a fait dans wrestling. Et il dit, puisque sport, il va la vie en direction, il va discipline, et bien c'est à partir de discipline ça, qu'il commence un changement qui commence à faire dans la vie, parce qu'il commence à organiser la vie, va la vie dans l'autre direction, et c'est avec discipline ça, il commence à pratiquer dans ce sport-là, qui mène jusqu'à ce qu'on arrive dans l'école de droit de l'aujourd'hui. Il y a encouragé chaque jeune garçon, chaque jeune fille, sport capable de changer la vie. Que ce soit discipline qu'on va apprendre en sport, soit son soccer, soit son football, soit son wrestling, ou n'importe sport pratiquer, à cause d'une discipline, ça va changer la vie parfaitement. Et c'est à partir de cette discipline que la vie de l'orientation. Et je dis, il y a un avocat. Parce que il dit, il pratique 1% dans ce sport-là, et chaque jour, la vie améliore la vie. Et je pense que c'est très important pour moi, ensemble avec moi, frère, mieux, dans n'importe situation difficile qu'on trouve, et bien, il y a espoir pour vous. Vous faites besoin conscient qu'on a un problème, ou besoin conscient qu'on a besoin d'aide, et pour sortir dans ce il est possible, parce qu'il était sorti dans une situation qui est difficile, il met dans l'école à 9e grade, maman dit, papa, tu es dans le là, il n'a pas de papa, il n'a pas ça pour te faire. Il était retourné bac à grand-mère, mais il était pratiqué sport. C'est à partir de là, par que ça a un big turn pour la ville, par un gros changement drastique dans la ville, par l'autre orientation, par son l'autre voie, l'autre chemin. And you know, I'd second that. Sports played a major role in where I am today. You know, with sports, you have to maintain a certain grade point average, and with sports, if you're looking to go, you know, professional, you at least gotta go to college. I think NBA they let you do a year of college, and then but for most sports you gotta complete college if you want to go professional. I think baseball they'll grab you at high school too, but you get the gist of what I'm saying. Yeah, Education is a major component to sports, and I can say confidently that if I wasn't playing football and I didn't love the game of football so much, I don't know if I would have gone as far as I did as far as education. And I can say that football kept me out of a lot of trouble. Wow. The friends that I had that weren't playing football, they were not the best influence. Some of the ones that were playing football weren't the best influence too, but at least I knew in the back of my mind that I wanted to get the most that I could out of football, and there's certain things that I had to do to fall in line in order to play. And
another thing you said about the challenges, just everything that you have to put into a sport in order to be good or to be competitive. It's so much, and it's that statement is true. If you can pour that much into sports to be competitive, some of the things we did playing sports we never have to do again in life. Right. We never Yeah. have to run 5 miles. Right. We never have to lift weights from dusk till dawn. Some of those challenges we never have to face them again, but we understand the gain and the growth that we got from doing those things, and we can directly apply that to what we're doing now. You don't have to lift weights to be a good advocate, but you got to read, you got to know your case studies, you got to know how to analyze facts of a case, and you got to know how to bring out what you need to bring out, and all of that takes discipline and working and just seeing cases over and over, repetition, all those things. It's practice. So Right. I think it's directly applicable with what we're doing now. I also wanted to touch on. Can I translate what you said? It's Sure. very interesting. Yeah. Oui, well, Vlad dit que ça c'est une histoire similaire. Lui-même tout, il te joue sport. Et à cause sport que il te joué, te kembe le focus, balan pile discipline, il pas gagné ça retire dans ce de distraction t'a gagné, ça veut même côté wal aujourd'hui. Et m'encourager chaque jeune garçon, chaque jeune fille qui l'a à soya, t'as senti ou t'avais distrait, t'as senti que soit ou dans alcool, ou dans drogue, ou dans n'importe ça ouais qui mal gérer la vie. Eh bien, nous avons 2 exemples vivants devant à soya. Monsieur Vladimir, c'est un prosécuteur, son avocat, son prosécuteur, nous gagnons Tim Kaplan, c'est un defense lawyer. Eh bien, mes côtés que bon, tu s'entends avec eux, et il y a des histoires similaires, censé me sembler, mais il était focus sport, changer la vie. Sport, c'est une machine, c'est un véhicule qui aide, n'est-ce pas, naviguer dans cette situation ça pour faire succès. Parce que sport pour discipline. Et pour faire succès dans la vie, ou besoin en pile discipline. Ou qu'à sortir sur aujourd'hui, ou qu'à dans alcool, ou qu'à dans drogue, ou qu'à dans toute l'autre substance abuse. Mais tout n'est pas fini. Il y a espoir pour aujourd'hui. Je viens avec 2 jeunes avocats. Quand ils viennent là, ils motivés. Il faut qu'on ait que espoir pour les jeunes garçons, espoir pour les jeunes filles. Retirer le corps qu'on doit dormir, lever sur nappe, sur carbone qu'on doit prendre bain, al baigner, inscrire dans le sport pour commencer à battre dans l'autre direction, bah vivre l'autre orientation. And talking about making that shift, it's never easy. A lot of times, in order to change things around, a lot of people say you have to hit rock bottom. Like, so it's never easy when making that shift, because 9 times out of 10 it's because you hit rock bottom. But during those moments, we also know that there's always some kind of guardian angel, some kind of guidance, someone who provides that kind of guidance. So I'd be remiss if I didn't ask you to talk about those people, your mentors, those people that kept your head straight and helped pick you up when you were at the lowest point. I know you talked about your stepdad. I know you talked about your grandparents, and I'm sure mom played a role too. Can you think of anyone else, or can you think about the roles that those folks that I mentioned, what role they played? Absolutely, yes. You know, when it came to, you know, it's funny because usually the dad is kind of the disciplinarian and the mom is the more caring one, but it was the opposite for me. So my stepdad was really the caring one, you know, and my mom and my grandparents were the ones who were telling me, you got to start living right, you know. But other than that, yeah, I had 2 wrestling coaches, Shahzad Ahmadi and Peter DeCarli, and you know, I think a lot of times when kids start acting up, start doing what they're not supposed to,
it's because they don't have someone in their corner who will just say, I believe in you. You know, I believe that you can do whatever you want to do, you know, whatever you set out to do, you know. And yeah, my 2 wrestling coaches, Shazad and Pete, they just believed in me, you know. They believed in me as a person, you know. And you know, I think after being a coach, I think it's funny that really what coaches teach us is how to be good humans and how to be an adult. That's really what they're teaching us. Yes, they teach us technique, they condition us, they teach us the rules of the sport or the game, strategies, tactics, but what a youth sports coach, even high school, even college, they're trying to teach you how to be a good human. They're trying to give you the skills to succeed. So I would say, yeah, that's what I would say. Bien. Well, gen 2 moun qui te aidé m traverser gros cap ça. Non, yo c'était Suzanne et Pi. Moun sa te encourager moi. Nan la pou besoin moun qui pour encourager ou. Yon moun qui pour bado. Qui pour dire moi croire dans ou même. Ou son bon moun. Ou ka faire plus bien que ça. Et c'est la rôle papa important lorsque vous avez un petit moun dans n'importe déviation petit moun ça capable prendre, n'importe orientation il capable prendre, c'est pas une raison pour abandonner là. Au contraire, c'est un moment pour encadrer lui. Ce moment n'est-ce pas pour bali présence, bali affection. Et thème de moun ça été marqué la ville, Susan NP. Parce que moun ça été dit quoi dans lui-même en tant que personne. Et en pile fois, je vous dis, besoin seulement un monde qui pour boire bado, qui pour encourager dans son affaire. En peu, c'est ma kamik li. Mais, thème dit que moun sa yo te marqué la ville. Parce que lorsqu'on a dans le sport, yo enseigne yo pour venir au discipline. Et dans sport, dans high school, bien collège, pour venir un bon monde, pour enseigner aux disciplines, pour venir un bon kid, pour venir un bon citoyen. Et c'est ça qui te marqué la ville. Et nous-mêmes, toujours à Soya, nous avons besoin de monde comme ça. Nous avons besoin de papa, nous avons besoin de tonton, nous avons besoin de ma tante, nous avons besoin de pasteur, nous avons besoin de monde qui pour camper derrière dos. Pas pour s'en bon l'argent, pour dire non, vous capable de faire. Lorsque le découragement vient, lorsque vous sentez que vous avez quitté ça, pour dire non, on va avancer, parce que je crois que c'est futur société. Et thème, c'est ça, je vous dis, ils sont avocats. S'ils ne sont pas pour encourager, ils ne peuvent pas un avocat, je vous dis. S'ils ne sont pas pour encourager, ils ne peuvent pas un avocat, je vous dis. Et moi, ensemble qui sont papa, qui sont parents, on continue à encourager Timonio. N'importe erreur que vous faites, nous ne pas tolérer dans l'erreur. Mais on encourage, chercher counseling pour eux, chercher aide pour eux, faire connaître que tout n'est pas fini, la vie encore une surprise pour eux. Just hearing you talk about your coaches who spoke into your life and family, reflecting on that, you know, I think about the mentors I had. I could fill up a book with mentors that I had. You know, everybody at every stage was, you know, talking life into me and showing me how to just be a good person at the end of the day. But most notably, my parents, my mom was always a big component of just making sure I educate myself, my dad as well, and you know the brain is like a computer. You know, you process information, and sometimes you process it so fast, and it goes for a second. But if you search it up, it'll pop up. Yeah. And a lot of the stuff my parents, my dad, my mom told me, it didn't resonate until I was like in college, you know, or until I finished with college. And it was like, my dad just did say that, or my mom did say that. And, you know, I went ahead and acted on the
you know, the guidance that they gave me. So I say all that to say, if you are in a role or position as a mentor, to even if you think they're not listening to you, just say what you need to say. They might, you know, put it to the back of their head or back of their minds or whatever, but at some point life will lead them to that advice that you gave them, and they'll take it, you know, even if they don't look like they're taking it right now. Just let it marinate, and they'll take it, and it'll do some help. One thing I've experienced in my life is that people you trust, people who you think are smart, they can tell you something a million times, but there's just some things in life you gotta experience for yourself. And then, like you said, you're gonna be like, I've been getting told this my entire life, but I just needed to hear it for myself, you know? Yeah. For sure. Absolument. Là dit que li mette ki yo gen en plus à le mentor, monde qui pour essayer ba conseil, qui pour guider yo dans ce sens ça. Mette gen maman qui était un modèle pour lui. Il ba en pile conseil qui va encourager lui. Papa le tout, c'est dans course ensemble avec lui. Mais en pile fois, vous pensez que l'autre bâti nos conseils, l'autre parler ti moun yo, vous pensez pas yo tendez. Yo pour venir dans situation pour faire expérience par yo. Là où un moment, il y a songe papa te dit ça. Maman te dit ça, il y a songe te dit non pas faire li. Et thème dit comme ça que grand pile monde yo croit yo bon pile conseil. Mais pas pour faire propre expérience par ou. Parfois c'est expérience pour là qui parler faire une découverte dans ce sens. Donc il est important dans ça. Nous pour nous toujours encourager ti moun mais en pile fois nous voulons faire ça nous voulons faire what now? Non, ou bien kounia, il n'a pas fait kounia. Bah autant. Ça pour nous faire ensemble avec eux, éduquer eux, inculquer connaissance là, habilité, expérience là. Et eux même au fil du temps, il y a venu prendre expérience ça, il y a pas appliquer dans la vie par eux. And Ben's my mentor too. I just want to put that out there. Ben's the first person that I talked to at the state attorney's office. I came in for my interview. And there he was. He was in the lobby. He showed me where to go. I told him what I was here for. We connected. We Haitians know each other. Like, you look at me like, that guy's Haitian. And that's what it was. And he just spoke to me like a father would his son. And he was like, you know, you got the job. And I was like, huh? And he was like, yeah, you got it. And I didn't even talk to anybody yet. And I went up there. I had my interview with Alexia Cox, our state attorney now. Before she was state attorney, she was chief of domestic. I had my interview with her and Adrian Ellis. She's our chief now too. Well, she was our chief then as well. And they offered me the position right on the spot, and I was happy to go downstairs and tell Ben, you know, you were right. They offered me. Amen. Amen. So Ben is definitely a mentor for me, and I want to make sure I'm highlighting that. I appreciate that. Thank you. Make sure, you know, when you talk, I listen, Ben. I promise. It doesn't go to the back of my head. And thank you. Also, my appreciate dad, it. For sure. Also, my dad. Just hearing you talk about your stepdad and how he just poured life into you. I just thought it'd be a good moment to, you know, shout out my dad. Tell my dad thanks. I know he's watching. Thanks, pops. He's a hardworking man. My dad's he's 62. He still gets up and he goes to work. Just like you wouldn't know he's a business owner because he boots to the floor. He works just like the lowest worker he has. You wouldn't know he's the owner, and he's still working. He's still putting in hours. So, want to take the opportunity to thank him and thank him for being here and pouring life into me. So, get back into this. So, it's powerful and it's amazing the changes that you've made and the people that were there that led you on the path that you're on now. So, I do want to fast forward a bit. Can you think of anything specifically that led you on the path that you're on now? Because now you defend people.
you defend the people that you can see a little bit of yourself in, you know. So what exactly led you on to, in this path now? Well, a lot of things. So, I mean, the truth is that my friends who were getting in trouble when I was growing up, they're still getting in trouble. But they're also still my friends. Yeah. You know, I have a friend right now who's incarcerated. He's going to get out in July. But it wasn't really, so I always enjoyed learning about the Constitution. I always enjoyed learning about the criminal justice system. I was always very kind of amazed by the ideas of innocent until proven guilty, the right to remain silent, the right against unreasonable searches and seizures. Those were always things that I thought were really great ideas. But the truth is, I worked at a basically as a mentor, and I was like a youth wrestling coach for kids in Providence Public Schools in Rhode Island. And unfortunately, I worked with some kids who ended up getting into some trouble, you know, and it was my whole thing. What we were trying to do is, the organization is called Beat the Streets, and we were trying to do that. And at one point, because my whole goal was to help these kids, you know, but there became a point when the court system got involved that I couldn't help those kids anymore. My abilities to help them didn't extend that far. So I think that, along with my appreciation for those constitutional rights that I was talking about, plus the fact that I was talking to Pastor Ben about it earlier, when the pandemic hit, I couldn't go into the schools, you know? So I was also at that time actually working security at Gillette Stadium where the Patriots play. Yeah. But I couldn't go there either because of the pandemic. So I wasn't working. So I had to move back in with my mom, and I made a decision then that I was going to go to law school, and I made a decision then too that I wanted to do criminal defense, because one thing that Carrie, who was the old public defender before, now Dan is the elected public defender, Dan Isager, and it was Carrie Howitt, is they always talk about the humanity of our clients. These people are human beings, and they have families, and a lot of them have kids, and they had lives before these things happened, but most importantly, they're going to have lives after, you know, and the government has a whole lot of power. They have the power to lock you up. They have the power to take away your kids. I mean, they have the power to do a lot of things. And I got basically inspired to do this because I think a lot of times, a lot of people, they read something on the news or they hear about something and they forget that these are human beings, you know. Well, pendant pandémie, j'ai eu opportunité de retourner à moi de travail. Je travailler comme sécurité, je travailler comme sécurité, je retourner à maman. Et j'ai profité de mon moment ça m'était étudié. Et dans j'ai rencontré ensemble avec avant choix dit que c'est dans moment ça tu voulais prendre test là. Donc en pile fois expérience que nous faisons capable porter dans la vie ça un turning point, un changement.
Lorsqu'on fait un champ, on prend un point de portée, bon, nous de nouvelles opportunités. Et de nous grandir dans ce sens. Donc, thème, lorsque le gars il commence à aider un groupe de monde dans la rue, c'est ça, et il est venu rentrer dans avocat dans Defender, chef de l'avant et chef de la aujourd'hui. Il y a des gens qui ont un cœur. C'est monde, c'est humain, il y a une famille. Mais vous connaissez que le gouvernement a un pouvoir pour qu'il y ait un bon en prison, ou bien pour la guerre dans ça. Mais eux-mêmes, ils ont un cœur pour aider dans ça. Et ça fait, par d'expérience qu'il fait, il rentre, l'aller pour aller défendre le monde. Chaque fois qu'il y a un monde qui est dans une situation, il va tête. Parce qu'il était là, il était passé dans la route ça déjà. Mais il y a Vlad lui-même, lorsque il y a un monde, dans cette situation, ça fait tout ça pour les démissions. J'ai Vlad dit comme ça que dans le Shoah, il y a un monde qui est aveugle. Il dit, ça dit nous est aveugle pour la vie. Et bien, effectivement, après quelques semaines, même nous avons retourné venir, nous avons dit, ouais, c'est la foi. Donc, nous voyons que thème, il t'a fait, par l'expérience sérieuse, parce que bon Dieu, il a un plan pour la ville. Tout côté où il est passé, il était dans à boire alcool, il est hospitalisé, il était dans prendre marijuana, mais maman mettait le dehors dans la caille, l'école mettait le dehors. Guess what? Toutes ces expériences l'État prend lorsque le vit dans position ça capable comprendre le monde plus bien. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Tout comme de tout pas passer maladie, pas qu'on remède. Et puisque passe dans autant déjà, vous venez comprendre le monde plus bien. C'est la raison pourquoi lorsque le thème la défendre le monde, les défendre avec cœur. Thème les gens qui ont passion pour cela faire. Et me encourager à soi pour dire que tout n'est pas fini, tout pas fini pour eux. Thème son modèle. Il dit fait un peu l'expérience, mais il te baille vers leur direction, discipline. Il dit refocus la ville. Il venu un avocat. Il m'a côté de commencer, il faut camper aujourd'hui. Je l'encourager à garder thème, un jeune garçon, garder Vladimir, un jeune garçon, 2 avocats. Et bien moun ça arrive dans high class dans la société parce que il ba la vie une direction, il focus, discipline, c'est clé succès pour chaque monde. Et jeune garçon, jeune fille qui te fait une erreur ou te campé dans des grands sociétés de ou te campé ou te gagné un bâche ou te campé ou pas de mal dans collège du tout à partir d'assoya lever campé. Et pasteur Ben moi dans alcool, moi dans drogue, moi dans toute bagage ça yo, à soit une possibilité pour sortir dans ça faire pour faire un gros changement dans la vie ou battre dans l'autre direction, à l'inscrire dans le sport, quel que soit sport là, à aider la vie ou l'autre orientation. Ça va conseil parce que si ça fait nous la soya avec 2 comme exemple, gardez sous yo, gardez footstep yo. Regardez ça, il a accompli dans la vie. Et vous dites, à l'instar de thème, à l'instar de Vladimir, si vous avez fait ça, moi, je vais faire ça tout. Vous n'avez pas un avocat, vous n'avez pas un docteur, vous avez une autre profession. Mais pas de chita, pas de coucher, pas de jouer game, mais lever à l'école. And Tim, this next question, I already know the answer to it. Just from talking and working with you. And just getting an understanding and a feel for how you do your work and just outcomes that you're looking for. How do you think, or do you feel as though your past experiences make you, I don't want to say better, but I'm going to say better, or different attorney, defense attorney? How do those experiences shape your approach to the work that you do? I feel like it was never hard for me to get a connection with my clients because a lot of my clients are just like the people who I grew up with. They're just like my friends now, you know. I think for a lawyer, you know, a lot of people go into being a lawyer and they've always got the best grades ever since they were very young. They had a path.
you know, their parents might have been lawyers, you know. And for me, I feel like it's very easy to just talk to my clients. I feel like I understand where they're coming from a lot of times. And listen, I was blessed, you know. I didn't come from my mom, she had a good job, you know. My mom was a nurse. My stepdad was a mechanic, you know. So I obviously don't come from the same types of situations that a lot of my clients do. So they go through things that I can never understand sometimes. However, I think growing up the way I did, having the friends that I still have, you know, from when I grew up, I think that made it so it made it easier for me to be able to talk to my clients and I think establish trust with them. Yeah. Alors, moi, pas gain trop de difficulté pour me connecter avec client yo. Rappel là de ses amis moi, mais est-ce que me gagnant li aider me connecter plus bien avec un client yo et les n'a défendre yo. So just hearing that, I'm from here, so I've had the conflict off cases, and I'm like, hey Tim, I know this guy. Yeah. You know? So I can relate to that as well. Just being able to talk to people and just being able, like sometimes I could pick up a PC and without even looking at criminal history, I can tell you what's going on with this person, whether they have history or not, and I can kind of tell you what I'm thinking about as far as an offer. Now it's a little different because we're dealing with different range. Right. But back then when we were working together, I was able to just look at it, and sometimes I'd even ask, hey, can I talk to can I talk to this guy? And most of the time, no. But I could definitely relate to that, just being able to get to people at their level. You know, sometimes they think we're up here. And it's Yeah. like, bro, like, I know what you're like. Let me. Like I went to high school with you. Like maybe I didn't actually go to high school with you, but you were one of the kids at my high school. You know, like yeah. Let me level with you. Like, yeah. So I can definitely relate to that, and just in my approach to being on this side of things, I was almost on the other side of I things, know. but just my approach to being on this side of things, I take a practical approach, and I can relate to some of the people, and I try to make fair and just resolutions to my cases. But just hearing you talking about it, yeah, same. Yeah. Yep. But I do want to talk about just challenges that the youth face today. We obviously had different struggles and challenges growing up than the youth do today, and you know, social media has a lot to do with it. Just the advancement of technology has a lot to do with it. But you know, you've been through a lot, and I imagine you see that the young people today are going through similar struggles. But in your opinion, how do the challenges facing today's youth compare to the challenges or experiences that we had growing up? You know, Flad, I think that they're, in a lot of ways they're different, but I think they're, in most ways they're similar. I think there's always going to be those kind of, you know, it's a little bit worse now with the internet because you see things like it's cool to go on Instagram Live and you know, show drugs or guns, and it's like What are you doing? that. I mean, that wasn't exactly when we were growing up. It was pictures on Facebook, right? It was you know, you would see pictures on Facebook. Now it's like, you know, and I think. But a lot of the things that are going on are similar, though, right? It's, you know, drugs, peer pressure, yeah. Well, I think what it really at the bottom of it,
like almost every teenager has, it's a crisis of what's my purpose, what's the meaning of my life, what am I supposed to do, you know? But I think that's all part of growing up. Some of the dangers that you can get into while you're going through that process can be severe, you know? But I think kind of generation after generation, those things will always be the problems that young kids face is these kind of outside influences of things that seem cool, seem fun, but there's real consequences, and it's just so tough, especially like when I talked about when you don't have direction, maybe you don't have a dad in your life or a mom, and you don't have someone to kind of tell you, no, you're not going out tonight. You know what I mean? Mm-hmm. I would say that's what I think are the biggest issues. Yeah. Je pense que ça c'est un gros point t'aime fait. Ou même qui ont papa la caillou pas respecter. Papa ça joue un gros rôle dans la vie. Ou même qui ont maman la caillou ou pas respecter. Tous les deux parents ça joue un gros rôle dans la vie. C'est une bénédiction lorsque on maman papa chaque fois pas font bagarre qui veiller sur qui dit pas faire ça, pas faire ça. Ou ka dit maman pas gagner en pile connaissance. Dit papa pas gagner en pile connaissance académique, mais expérience. Et dans thème affiliation dit comme ça que génération après génération si nous tomber dans ces qui ça me doit faire en plus fois nous font bagarre nous entrer dans une situation qui a des conséquences graves sur la vie nous, mais sur le futur non. Mais si nous avons un papa, un maman qui a bonne direction, t'a dit mais ça pour nous faire, eh bien il t'a évité de tomber dans un paquet de danger. Et à soya but émission ça, c'est encourager jeunes garçons et jeunes filles qui gagnent un maman, qui gagnent un papa, à niveau académique yo besoin de respect. Yo gen pile expérience, ou besoin d'entendre yo. Et thème d'où ils font paquet erreur, ça cause en pile. Pour qui ça? C'est parce que par exemple papa te voit pas direction. Donc à soya, il dit que nous capable entrer dans une situation, tomber dans une situation qui capable causer la vie nous dommager la vie pour demain si Dieu veut. Mais ou besoin de un monde qui peut dire non, pas faire ça. Il parle l'autre qui on papa et maman. Maman et papa moun sa yo, yo pa gen prix. Pour pas acheter moun sa yo, pas payer moun sa yo. Yo gen paquet de valeur dans la vie non. Freud dit ça. Freud dit comme ça que un petit moun qui levé sans maman sans papa, petit moun ça gon gros vide dans la vie là que rien pas ka remplacer là. Donc présence maman, présence papa dans cas là, ça joue un rôle important. Donc encore une fois, tendez maman, tendez papa et pas un d'autre vie ou nan boire alcool, nan drogue, mais lever battre dans l'autre direction, prendre chemin l'école, prendre chemin collège, prendre chemin université parce que la vie chaque jour la vie gagne plus challenge, plus défis cap devant. Donc grâce après bon Dieu, grâce à l'école, nous voulons croiser cap aider au faire face à la vie ça demain si Dieu veut. I want to say one more thing on that because I think I've told you this story before. When I was working with kids at this program, there was an incident that happened between two of my kids, and there was a knife involved, and things could have changed this kid's life irreversibly. But we kept our we kept the kid in the program. We tried to keep him on the right path. We didn't kick him out.
we kept our faith that what we were doing was the right thing, that, and you know, this is a kid who, same as me, you know, dad not involved in his life, mom was involved, but not, probably, maybe not as much as the kid would have liked. That kid, he had that little bit of deviation, right? But we kept him in the program. We kept him on the right path. He got a full scholarship to wrestle Division I. He's going to be a freshman in the fall, and for a really good team. Not one of these kind of historically great teams, but for an up-and-coming Division I team. And so, you know, adults in whether it's schools or the police or the criminal justice system also have to remember, these are kids, you know. They're gonna make stupid mistakes, you know. They just are. But it's, I think giving second chances and allowing, you know, people to show them why what they were doing is wrong is so important. It's so important because when you know, if one mistake can ruin your life, you know, how that person, they're still going to be around, but what are they going to be doing now? You know, they've been kind of kicked out, they've been thrown off the path that they were going on. What are they going to do now? Probably not something as good as they would have done if they would have just been given another chance. All right. Wow. Tim, qui est un avocat connu, qui travaille avec un organisation paquet de team là-dedans. Si dit Timoun sa yo te gen deux gars qui ont un accident qui rive yo, mais le gars de Timoun sa qui te gen même histoire ensemble avec lui. Pas de maman, pas de papa qui te pour ba direction. Et yo te commencé prend fait dévier dans la vie yo, mais yo même nan qui était responsable, yo pas mettre yo dans le programme nan. Yo te kembe yo te ba une deuxième chance. Et Timoun sa jour qui fait erreur, et bien kounya Timoun sa yo bénéficie de yon scholarship pour l'école yo. Parce que nous besoin ba une deuxième chance. Mais un bon Dieu ba une deuxième chance. Nous besoin ba une deuxième chance. Côté parents, côté maman, côté papa, ou t'es on guidance counselor, ou ka ba une deuxième chance. Première chance dans OK, ba une deuxième chance. Ça et expliquer ça c'est clair. À cause de une passion, cœur pour Timoun sa yo, de gen des mêmes histoires pareil pour pas gen maman, pas gen papa, mais Timoun sa yo te ba une deuxième chance et Timoun sa gen yon scholarship aujourd'hui. On considère une deuxième chance dans n'importe situation. Dieu son Dieu de second chance. God is a God of second chance. God has given us a second chance. Let's give our kids a second chance as well. Tim, are there any common misconceptions about troubled youth today? Yeah. We are? I didn't know Yeah, that. yeah. We're done. Maybe the last question. Yeah, I'm gonna ask the last question. Just Okay. closing thoughts. I had a lot of questions. Juicy ones. Right. Well, we might have to have a part 2 then, maybe. Yeah, exactly. What advice would you give to young people today? And then I do want to give you an opportunity to final shout out to anybody that shaped your life, past, present. Okay. I'm sorry, what was the first part of the question? Advice for our today's youth. You know, everyone's different, but I would say, you know, if you're inclined to do sports, like I said at the beginning, I encourage sports so much. I encourage being a part of a team, you know. I guess my biggest piece of advice to I guess a young person is that basically the same thing I talked about earlier, is that if you dedicate yourself to something,
and you're disciplined about it, you will have success. It might not come quick or easy, and it might not be all the success that you want. But one of my favorite athletes is Floyd Mayweather Jr. Growing up, I was such a big Mayweather fan, and I still am. And his phrase was like, you know, it's kind of corny, but hard work, dedication. That's all it takes, I believe, you know, and everyone comes from different circumstances, and it's going to be harder for some people than it is for others. But if you want to do something with your life, you can make a goal, and if you work at it constantly, you're disciplined, you try to get better every day, you will see success. Wow. Concernant pour nous, qui avons regardé l'émission ça soya, thèmes, il dit que l'ité encourage chaque monde différent. Nous tous pas même gens, nous besoin comprendre ça. Thème pas Vlad, Vlad pas thème, thème pas Benjamin, Benjamin pas Vlad, nous chaque différent. Mais cependant, si nous, moi-même, ça m'encourage nous, entrer dans un sport, encourager chaque monde qui a regardé l'émission ça, comme jeune fille, capable première chose capable entrer dans le sport et capable battre dans l'orientation. Deuxièmement, dédicacer tête pour capable savoir faire. Il est capable avoir résultat aujourd'hui, mais le dédicacer tête ou battre une raison d'être, eh bien, on va voir résultat, on va voir fruit. En plus fois, nous s'y met avec la peine, nous s'y met avec l'eau danger. Mais nous récolter avec joie, nous récolter avec sourire, nous s'aimer avec danger, nous s'aimer avec peine, avec souffrance. Nous récolter avec joie, avec sourire. Et c'est même la vie, n'est pas facile, sous battre une discipline, au travail dur, et bien on va faire succès. Et chemin succès, il par l'autre bagaille, dédication, discipline, travail dur, et on va faire succès. Et c'est more word, c'est parole thème et Vlad pour assoya. And thank you guys for being here. Thank you Vlad for being the coach tonight. You have done a great job, such a great job. Thank you so much. Thank you Tim for being here. Thank you so much. Absolutely. For having me. Thank you Vlad for being here. Absolutely. Thank you my people, young people. Please, we encourage you to join a team, to join pour nous joindre une équipe, un football, soccer, volleyball, n'importe discipline sportive là, aller là jouer là-dedans. Nous remercions tout le monde qui a regardé Connexion Plus à Soya. Nous voulons faut connaître que c'est une belle émission qui encourager jeunes garçons parce que ils ont turning point dans ces un paquet d'opportunités, dans ça qu'a ouvert un pile l'autre porte pour turning point open doors onto new opportunities, whether careers, relationship or market. Donc lorsque vous gagnez un turning point dans la vie, vous gagnez une autre porte qui est ouverte, un pile porte ouverte pour vous. Soit dans la carrière professionnelle, soit dans la relation avec le monde, ou bien dans le business, dans le market. Ça veut dire que li bon encore résilience et adaptabilité pour nous adapter nous à de nouvelles situations, à de nouveaux changements dans la vie nous, parce que ça porte succès dans la vie nous. Nous disons un grand merci à Vlad encore et Tim. Merci à nos chefs techniciens. Nous venons parler bien sûr de l'ingénieur Jolivert de KajouTV. Merci à l'ingénieur Samuel Ulysse. Et merci à vous d'avoir Connexion Plus à ce bon rendez-vous demain soir. Même côté la plateforme de Connexion Plus à 8h. Et nous ne pas oublier prier à soya. Bonsoir et que bon Dieu bénisse. Bon, pasteur Ben vous dit au revoir. On se voit demain. Bye bye.